Assalamualaikum dan salam sejahtera. So today I will share with you chapter 10 special probability distribution with 10.3 normal distribution. After this lesson, you should be able to identify the normal distribution, use the formula to standardize the normal random variable z, distribute normal with mean 0, standard deviation 1, find the mean and variance of normal distribution problems. And the last one, use the normal distribution table to solve related problems. First, identify the normal distribution. A continuous random variable x has the normal probability distribution with parameter mu, and sigma square is called a normal random variable and denoted by x distribute normal with mean mu and variance sigma square. This is the formula to find the probability for normal distribution. Fx equal to 1 over square root 2 pi sigma times e power of negative times x minus mu squared over 2 sigma square, where x is real number, mu also real number, but sigma is always positive. Mu is represent mean, sigma is represent standard deviation, sigma square represent variance. Look for this diagram. This is a normal distribution shape. The shape like a bell, so we call bell shape for normal distribution. Sigma represent the curve of the bell shape, and the symmetrical line represent with mu. Many things closely follow a normal distribution, like height of people, size of things produced by machines, errors in measurements, blood pressure, or marks on a test. A normal distribution possesses the following three properties. First, the total area under the bell-shaped curve is 1, like this. The probability represents the area under the bell-shaped curve, where the value is 100% or equal to 1. The second, the curve is symmetric about the mean. The bell shape is symmetric, so the middle line for this bell shape is mean. And the area above mean is 50% or 0.5. The below mean also 50% or 0.5. The bell shape is symmetry. And the line, this line represents mean or mode or median. This one is equal to mean. The third one, the two tails of the curve extend indefinitely. Each of the two directions is very close to 0. There are family of normal distribution curves. Each different set of values of mu and sigma gives a different normal curve. Look the diagram. This bell shape is mean sigma is 5, mean is 50. This one also bell shape with mean 50 but sigma is 10. This one mean 50, sigma 16. So can you imagine how many group or family of normal distribution with different mean and different sigma?
So how to calculate the probability using the formula is not easy. So to make it easy, we can standardize the normal distribution to the standard normal distribution, where a normal distribution with a variable x, with mean is mu and variance is sigma square, change to standard normal distribution where the variable is z, with mean 0 and variance is 1. How to standard the normal distribution? Okay, we can standardize a normal distribution to the standard normal distribution by using a formula. The formula is x minus mu over sigma, where z is the z score or standard score, x is the value of value to be standardized, mu is the mean, and sigma is the standard deviation. Okay, look for the first example. This one, exercise 18. Let x be a continuous random variable that has a normal distribution with a mean of 50 and a standard deviation of 10. Convert the following x value to z values. If the given normal distribution, mu is 50 and sigma is 10. So how to change x into z score? We use the formula x minus mu over sigma. So x is 50 minus mean is x is 55 minus mean is 50 and standard deviation is 10. We get this one is changed to z. This one is value of z. So z equal to 0.5. Like this. Okay, this one bell shape, 0.5 here, 0.5. Okay, B, change x into z score. So x minus mean over standard deviation. We have z is negative 1.5. So 1.5 here, negative 1.5. Okay, next example, exercise 9. Let x be a continuous random variable that has a normal distribution with mean is 25 and standard deviation of 4. Find the area. Area means probability. If the given normal distribution. If the given normal distribution is mu 25 and sigma x. So we have x distribute a normal with mean 25. Standard deviation is 4, means variance is 16. Okay, change x between 25 and x 32. So this one, probability x greater than 25, less than 32. So by using the formula, so 25 minus 25 over 4, 32 minus 35 over 4. So we have probability z. Okay, this one is equal to z. This one becomes 0. This one becomes 1.75. So the area is between 0 and 1.75.
x 1.75. So the area under the curve. Okay, B, the probability between 25 and 32. So this one is 18 and 32. So we use the formula. We get negative 1.75 to 2.25. So this one, negative 1.75, 2.25 here. So the total area is here. Okay. Next objective is how to use the normal distribution table to solve related problems. First, look this table. Okay, this is table for standard normal deviation. So we have this area is Z score. Okay, this area is Z score. This area also Z score. And this area is value of probability or area under the curve below, above 0 and 0 to 0.09. So area for standard normal distribution begin with Z greater than or equal to 0 and the value is 0.5. Okay, this one is the diagram. Okay, maksudnya dekat sini, total area below 0, above 0 is 0.5. Dan dia adalah simetri. So, bila dia simetri, maksudnya kawasan yang tidak berlori ini adalah Z less than or equal to 0, also 0.5. So that if we have this area, okay, this one is Z greater than 1. This one is Z less than or equal to negative 1. Since this bell shape is symmetry, maksudnya kawasan ni adalah sama besar. So, untuk menggunakan tables of standard normal distribution ni, kita perlu menggunakan kawasan yang lebih besar. Ingat ya, untuk menggunakan standard normal distribution, kita perlulah menggunakan simbol greater than or equal to. Ataupun this one is continuous random variable. So, dia tak kisah kalau kita guna equal ataupun not equal sign. Yang penting adalah dia adalah kawasan yang lebih besar. Mesti menggunakan kawasan yang lebih besar. Okay. So, saya ulang sekali lagi. Ini adalah symmetrical curve. So, nilai di sebelah kanan sama dengan nilai di sebelah kiri. Tetapi bila kita nak menggunakan table, kita perlulah menukarkan kawasan yang lebih kecil daripada simbol lebih kecil less than equal to kepada greater than or equal to. Dan kalau perhatikan dekat sini, nilai dalam table standard of normal distribution, nilai paling tinggi dia adalah 0.5. Dan awak perhatikan, lagi dia bergerak ke kanan, nilai dia makin kecil. Okay, kalau dia bergerak ke bawah, di sini nilai dia makin kecil dan makin kecil. Okay, in general, if we have probability Z greater than Z0, this one is Z0. This one is less than or equal to negative Z0.
So the value is equivalent. The area is equivalent. So Z less than or equal to negative Z0 equal to probability of Z greater than or equal to Z0. For example, if we have Z less than or equal to negative 1.25, kita boleh tukarkan dia kepada probability Z greater than or equal to 1.25. Okay, remember this formula. Okay, macam mana kita boleh dapat 0.1056? Kita lihat pada table. Kita cari 1.2 and then kita cari 0.05. So kita tarik ke tepi macam ni. Okay, 1.2 dan tambah 0.05. So kita dapat nilai dia adalah 0.1056. Okay, next. Find the area under the standard normal curve between Z equal to 0 and Z equal to 1.95. Okay, lukis bell shape dan kita tandakan kawasan dia. Lorikkan kawasan antara 0 hingga 1.95. Okay, ini adalah kawasan yang kita perlu cari. Okay, kita boleh menggunakan formula. Okay, Z greater than 0 less than 1.95. So, kita tahu area di kawasan ini adalah paling maksimum adalah 0.5 di sebelah kanan. Dan kita tolakkan pada kawasan yang tidak berlori ini. Okay, kawasan yang tidak berlori ini adalah Z greater than 1.95. Okay, so refer the table. Find 1.95. Okay, 1.9 plus 0.05. So we have the value is 0.0256. And then we have the probability or the area under this curve is 0.4774. Okay, from example 19a. Okay, probability X greater than 25 less than 32. Okay, kita dah cari tadi bahawa nilai dia, Z dia adalah antara 0 hingga 1.75. Okay, like this. So, to find this area, we have to subtract from 0.5. Okay, kita kena tolak 0.5 maksudnya the total area on the right side. Okay, kita tolak dengan kawasan yang tidak berlori ni. Okay, kawasan ni adalah probability Z greater than 1.75. 1.75. Okay, refer the table. Find 1.75. 1.7 plus 0.05. So we have 0.0401. And the total area for this area is 0.4599. Next, this one from example 19b. Okay, kita dah convert tadi. This one actually 18. 18. So we have we change X into Z score.
So we have Z is negative 1.75 to 2.25. Okay, draw the bell-shaped curve and then shade the region between negative 1.75 to 2.225. So this area. So how to find this area? Okay, we know that the total area for under this bell shape is equal to 1. So 1, okay, total area is 1 minus this area. This one is probability Z greater than 2.25. Okay, this area is probability Z greater than, less than. This area is less than negative 1.75. Okay, tetapi tadi kita dah bincang bahawa Z less than negative 1.75, this value, this area is equivalent to Z greater than 1.75. So, kita bila nak baca table, mesti menukarkan simbol less than kepada simbol greater than. So, kita tahu dia adalah equivalent area sebab dia adalah symmetrical curve. So, kita tukarkan kepada Z greater than 1.75. Okay, refer the table. Find 1.75. 1.7 plus 0.05. We have 0.0401. Find 2.25. Okay, 2.2 plus 0.05. So we have 0.0122. And the total area is 0.9477. Okay, next example, exercise 16. If Z is distribute normal with mean 0, standard deviation is 1, find probability Z greater than 1.2. Okay, shade the region 1.2, here 1.2, greater than. So, greater than is di atas 1.2 lah, greater than. And this one already greater than, jadi kita boleh guna table. Okay, find 1.2. This one 1.2. 1.2 is 1.20. So, the area is 0.1151. B, we have find the probability Z between negative 2.0 greater than negative 2.0 less than 2.0 like this. Okay, lukis bell shape dan tandakan di mana Z. Okay, ini adalah nilai Z. Okay, shade the region like this. And how to find this area? So we know that the total area under this curve is equal to 1. So we can subtract. Okay, 1, the total area is 1. Okay, the total area is 1. And then kita boleh tolak kawasan ini adalah probability Z greater than 2.0. This area is probability Z less than negative 2.0. And we know that this one is equivalent to probability Z greater than 2.0. Okay,
Okay, ingat ya, untuk baca nilai dalam table, kita perlu menukarkan simbol less than kepada greater than. So, kita ada dua kawasan yang sama. Probability Z greater than 2.0 on the right side. This one sama. So, kita ada dua kali probability Z greater than 2.0. Okay, find the value 2.00. So 0.0228 times 2. So we have the total area is 0.9545. C. Find the probability Z greater than negative 1.2 less than 1.0. Okay, draw the bell shape. Okay, tandakan ya di mana negative 1.2 and 1. So dekat sini kita ada different area. Okay, nampak dekat sini. So untuk dapatkan kawasan yang berlorek ni, kita perlu buang kawasan yang tidak berlorek ni. So kawasan ini adalah probability Z greater than 1.0. Okay, kawasan ni adalah probability Z less than negative 1.2. Dan kita tahu yang ini adalah sama dengan probability Z greater than 1.2. Okay, kita tukarkan kepada less than kepada greater than 1.2, less than negative number, greater than positive number. So find the value from the table. 1.2 is 0.1151, 1.0 is 0.1587. And we have the total area is 0.7262. Okay, next example. We have Z distribute normal 0.1. Find A if. Okay, yang ini adalah reverse process. Okay, A adalah nilai dalam A ni adalah Z score. Okay, Z score. How to find A? Okay, first 17A. Probability, given that probability Z less than A equal to 0.9. Okay, kita lukis dulu bell shape. Okay, kita lihat less than. Dia kata Z adalah less than A. So, less than A. Ada dua kemungkinan. A awak. Yang pertama, A di sini. Less than. This one is area of less than A. First scenario. Second, this one also less than A. Which one? Yang besar ke yang kecil? Okay, yang mana kita nak pilih? Kita tengok nilai probability. This one mentioned 0.9. 0.9 is greater than 0.5. So, bila dia greater than 0.5, of course, kawasan dia adalah yang ini. Bermaksud A kita adalah positive integer. Okey. Tetapi, boleh tak kita terus baca table? Tak boleh ya, sebab ini adalah kawasan less than. Jadi, macam mana kita nak dapatkan kawasan yang berlorek ni? Macam mana kita nak dapatkan kawasan berlorek ni? Okay, kita akan ambil the total area 1 minus probability. Kawasan ni adalah probability Z greater than A. Okay, substitute less than A is 0.9 equal to 1 minus probability Z greater than A. So, susul. Kita
kada probability Z greater than 0.1. So from table, okay, yang ini adalah nilai probability. Okay, dan nilai ni adalah berada dalam kawasan ni. So, kita kena cari 0.1. So, kena cari yang mana paling hampir dengan 0.1. Okay, di sini ada 0.1003. Jadi, kita akan ambil ini sebagai 0.1. Okay. Jadi, A dia apa? A dia adalah, kita tengok, kita lihat, apakah nilai di sini? Nilai di sini adalah 1.2. Nilai di atas adalah 0.08. Jadi 1.2 tambah 0.08 bermaksud A awak adalah 1.28. Okay, from the table, we have A is 1.28. A ni apa? A ni adalah Z score. Okay, next example. 17b. Find the A if probability Z greater than A is 0.25. Okay, look at the symbol. Greater than A. Maybe greater than A like this. Greater than A. Or like this. Greater than A. Greater than A. So which one? Kita refer pada soalan dimension 0.25. 0.25 is less than 0.5. So, yang sesuai dengan nilai dia adalah graf yang pertama, iaitu 0.25. Okey, so macam mana kita nak dapatkan nilai A? This one already greater than. Already greater than. So, kita boleh terus baca table. Okay, this value is probability. So, awak kena cari dalam kawasan ni adalah 0.25. So, kita cari which one 0.2. 0.2. So, kita dapat dekat sini 0.2. Kawasan ni adalah 0.2. Kita cari yang paling hampir dengan dia 0.25. Okay, ini ya. 0.2514. Paling hampir dengan 0.25. Jadi, apakah nilai Z dia? Okay, nilai Z dia adalah 0.6 dengan 0.07. So, Z dia adalah 0.6 tambah 0.07. So, kita dapat 0.67. Jadi, A awak adalah 0.67. Okay, next objective is find the mean and variance of normal distribution. Okay, exercise 2.1. The random variable x has a normal distribution with mean, mu, and variance sigma square. Given that probability x less than 16.104 is 0.0301 and probability greater than 25.512 is 0.3594. Find mu and sigma. Okay, we have x distribute normal. Okay, we don't know the value of mean and variance. So, kita tulis dulu seperti ini. Dan kita tukarkan dia kepada skor Z.
25 tolak 25.512 tolak dengan mu bagi dengan sigma. Okay, from table. Okay, ini awak kena cari dalam table, cari 0.3594. Okay, ini yang tadi saya kata baca daripada dalam. Okay, cari dalam table 0.3594. Awak akan dapati Z dia adalah 0.36. Since kita baca dalam table, dia adalah kawasan greater than. Ya, greater than. Okay, yang ni 0.3594. Z dia adalah 0.3 tambah 0.06. Okay, ni adalah 0.36. Greater than. Nilai ni adalah kurang daripada, kalau perhatikan, kurang daripada 0.5. So, bila dia kurang daripada 0.5, greater than, so pastinya kawasannya di sebelah sini. Kemudian, kita compare nilai ini dan nilai ini. Jadikan satu persamaan. Okey, jadikan dia seperti ini. 25.512 minus mu equal to 0.36 sigma. Let as a first equation. Okay, next information. Kita tolakkan 16.104 tolak mu over sigma. Dan nilai probability dia adalah 0.0301. Okay, ingat ini adalah less than. So, less than from the table is negative 1.88. Okay, look this table. Find the 0.0301. So, ya, 0.0301. So, kita dapat 1.8 tambah 0.08. So, kita dapat 1.18. Okey, yang ini kenapa dia less than? Sebab nilai dia kurang daripada, nilai dia kurang daripada 0.5. Macam ni. Disebabkan nilai dia adalah kurang daripada 0.5 dan kawasan kurang daripada, jadi nombor Z adalah nombor negatif. Dekat sini adalah negatif number. So, itu sebab kita letak negatif 1.88. Kita compare. Okay, kita comparekan jawapan yang ini dengan yang ini. Kita compare. Dapatkan satu persamaan macam ni. Jadikan dia satu single persamaan macam ni. Dapatkan persamaan yang kedua. Okay, kemudian kita tolak persamaan 1 tolak persamaan 2 untuk hapuskan mu. Dan kita dapat jawapan sigma dia adalah 4.2 dan mu dia adalah 24. Jadi kita boleh tulis seperti ini. Okay, so kita dapat mean dan juga variance lah. Ya? Ingat ini adalah sigma ni adalah standard deviation saja 4.2. So kalau untuk dapatkan variance awak kena letak kuasa 2. Okay, example 9. A random variable has a normal distribution with standard deviation 10. Find its mean if the probability that it will take on the value more than 77.5 is 0.1736. Okay, kita tulis dulu. Okay, kenapa dekat sini 100? Sebab standard deviation awak adalah 10. Variance adalah sigma square. Variance adalah sigma square. So, 10 kuasa 2, 100. So, sini adalah 100.
Okay, find the probability x greater than more than 77.5 and the probability is 0.1736. Okay, this area greater than 77.5. Change into z-score. Okay, like this. So from table, find find the 0.1736 and we have the score z is 0.94. Compare their value and find the mu. Okay, exercise 2.2, 22. If x distribute normal with mean and sigma square, we don't know the value of mean and sigma square, we have to find this value. From by using this information, probability x greater than 12 is 0.3, probability x less than 6 is 0.4. Find the value of mu and sigma. Okay, we start with probability x greater than 12 equal to 0.3. Okay, this one the area greater than. Why kita lorek dekat sini? Sebab dia kata greater than. Jadi kita lorek kawasan greater than dan nilai dia equivalent dengan 0.3. Okay, change to z-score. And then compare this one. Okay, from the table, awak cari 0.3 dan awak akan dapat z dia adalah 0.524. Jadi kita compare jawapan ni dengan jawapan ni. Okay, compare dan dapatkan satu persamaan. Okay, like this. Okay, next use the second information, x less than 6 equal to 0.4. Change into z-score. Okay, like this. And read the table. Okay, this one. Greater than 6 minus mu over sigma. And nilai dia adalah 0.4. Okay, 0.4 greater than di mana? Okay. From the table, 0.4 is 0.253. Comparing. Okay, kita tolak satu, tolak persamaan 2. And then kita boleh dapat sigma is 7.722. Okay, gantikan dalam mana-mana persamaan untuk dapatkan mu. Mu is 12 minus 4.046. We have mu is 7.954. Okay. Next is exercise 2.3. In a company, the wages of a certain grade of staff are normally distributed with a standard deviation of 400. If 20.05% of staff earn less than 300 a week, what is the average wage? Okay, average adalah mean. So, dia suruh cari berapakah nilai mu. Okay, let X be the wages of staff and X distribute normal with mean. We don't know the mean. And given standard deviation is 400. So, variance is 400 square.
Okay, let x is less than 300 equal to 0.2005. Okay, change to z score. Okay, 300 minus mu over 400. Okay, this one is less than, less than 0.2005. Okay, baca dalam table yang ini. Kita baca dalam table, kita cari. So, akan dapat Z dia adalah 0.84. Okay, therefore Z is less than negative 0.84. Macam mana boleh cari negatif? Kita lukis dulu yang ni. Dia kata probability Z is less than. Okay, kalau less than, dia ada tadi ada dua keadaan, less than 0. Okay, let's say dekat sini A, sini A. Okay, less than, maybe like this. Or maybe like this. Okay, tetapi dekat sini nilai dia adalah kurang daripada 0.5. So, bila dia kurang daripada 0.5, yang ni tidak valid. So, kita guna yang ni. Disebabkan dia adalah graf ini, jadi nilai Z awak adalah negatif. Negatif 0.84. Okay, sebab dia adalah negatif integer dekat sini. Negative number. Sorry, negative number here. Okay, kita compare. Kita dapatkan mu. Mu adalah 636. Bermaksud X awak distribute normal. Mean adalah 636. Mean awak adalah 636 400 square. Okay, B, what the percentage of staff earn more than 500 ringgit a week? So change into Z score. We have Z greater than negative 0.34. So, kita gunakan 1 minus probability Z greater than negative 0.34. Okay, like this. Okay, yang ini adalah, okay, mungkin ada yang tak nampak. Dia kata greater than negative 0.34. Negative. So, 0, negative 0.34. Greater than here. So, kita ambil satu. The whole probability tolak kawasan yang tidak berlorik ni adalah kawasan greater than, less than. Kawasan ni adalah less than negative 0.34. Dan kita tahu kawasan ni adalah this one is positive. Kita tahu probability of Z less than negative 0.34 is equivalent to probability Z greater than 0.34. So we have
The probability is 0.6331. To find the percentage, we multiply with 100%. So we have 63.31%. Okay, that's all for today. So ini adalah borang kehadiran. So tolong scan dan isikan borang kehadiran pada minggu ini. Okay, maaf ada kelewatan kerana ada beberapa masalah teknikal. So diharapkan awak boleh belajar sesuatu pada kali ini. Okay, terima kasih.